Halo, salam jumpa. Anda kembali menyimak Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita dari seputar Asia. Dalam program kali ini, kasus HAM di kawasan ASEAN, strategi kampanye pemilu caleg baru, kekeringan melanda Malaysia. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Pada tahun 2015 mendatang, komunitas ASEAN akan mulai diberlakukan di kawasan Asia Tenggara. Pemberlakuan komunitas ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di antaranya peluang para pelaku usaha untuk melebarkan sayap perdagangannya ke negara-negara ASEAN dengan lebih mudah. Selain itu, salah satu tantangan besar komunitas ini nantinya adalah menyelesaikan sejumlah masalah hak asasi manusia yang marak di kawasan ASEAN. Simak laporan berikut ini. 2015 adalah tahun diberlakukannya komunitas ASEAN. Dengan komunitas ASEAN tidak akan ada lagi sekat yang menghalangi arus perdagangan, budaya, dan juga penegakan hukum di antara negara anggota. Dalam diskusi yang diadakan oleh Asia Calling, kantor berita Radio 68H dan Pusat Pengembangan Media Nusantara, dibahas peluang dan tantangan yang akan dihadapi 10 negara ASEAN ketika komunitas ASEAN diberlakukan pada 2015 nanti. Danny Lee dari Sekretariat ASEAN mengatakan, komunitas ASEAN membuka banyak peluang bagi warga ASEAN, terutama dalam bidang ekonomi. The broad issues, the big numbers, like when we talk about the ASEAN economic community, we're talking about having a market of more than 600 million people. We talk about combined GDP of 2.4 trillion. Now, when we look at all these numbers, sometimes it's easy to think, so how are they relevant? Are they even relevant to the people in my country? And my answer is, if we look at the growth of ASEAN over the past few years, you look at the inflow of FDI, I think that answers a lot of the questions. Meski dianggap membuka peluang di bidang ekonomi, kalangan pengusaha justru belum bisa melihat hal tersebut. So as far as business goes, I don't know how much this new policy will affect the business. It does, however, I think may affect the movement of the workers. Maybe, I don't know, it could be easy. I don't know the exact policy yet, but I think for workers here in Indonesia, probably it will be easier for them to move from one country to another. Namun kritik datang dari kalangan aktivis hak asasi manusia. Salah satunya adalah Debbie Stouthart dari Malaysia. Menurut dia, kasus-kasus HAM di ASEAN sangat banyak dan terkadang melibatkan lebih dari satu negara. Sebut saja kasus Rohingya di Myanmar, penyiksaan TKI di Malaysia, dan sejumlah kasus lainnya. If you are Muslim or Rohingya in Burma, Myanmar, you are not safe. If you are an atheist in Indonesia, you are not safe. If you are a blogger in Vietnam, you are not safe. If you are a farmer in Cambodia, you are not safe. And if you are a refugee or an undocumented migrant in any part of ASEAN, you are definitely not safe. Salah seorang peserta yang juga jurnalis dari Malaysia, Sarat Kutan, mengibaratkan komunitas ASEAN nantinya seperti sebuah keluarga yang tinggal di dalam satu lingkungan. We are a series of families living on the same street. And the question was, what if one of the fathers in one of those families is abusing his wife? What is the responsibility of the other families, the other members in that street, right? Aktivis HAM dari Malaysia lainnya, Irene Fernandez, pesimistis kalau satu negara bisa mengintervensi negara lain apabila terjadi pelanggaran HAM di sana. And how will ASEAN make the family accountable if one member of the family is not behaving well and there is intense violation of rights, happening? How will it? And it can't, because it has the issue of non-interference. And that's part of the problem, one of the key problems of the lack of political will. Sekretariat ASEAN mengakui kalau kehendak politik itu masih minim. Itu yang membuat intervensi jadi suatu hal yang sulit. Now, intervention is something which, yes, well-meaning always says that no, we want to intervene. But globally, if you look at it, it's not something easy.
Karena itu pula kalangan pegiat HAM ASEAN pesimistis komunitas ASEAN dapat menjadi solusi dari kasus-kasus HAM yang selama ini terjadi. The business community is much more committed to ASEAN, civil society is much more committed to ASEAN, even ASEAN youth who have an annual ASEAN Youth Forum are more committed to ASEAN than ASEAN governments, because some ASEAN governments do not want to have the openness and consultation and genuine problem-solving mechanism.